Welcome to Board of Intermediate online classes. This is B. Swami, CGL in Physiotherapy, GJC Girls, Godavari. Now we are going to discuss Physiotherapy second year. Subject is Orthopedics and Neurology. This is a fourth session. Already we have completed 3 sessions, 3 parts. Now this is a third one. The same Unit 18, Introduction to Neurology. We are going to discuss the fourth session, fourth part. And in this session, we are going to discuss cerebral peduncle, nucleus of the brain, and pyramidal tract, extra-pyramidal tracts. Already in the introduction, we have discussed about all these parts. So now we are going to discuss somewhat in the deep discussion about these parts. So now we are going to discuss about cerebral peduncles. Cerebral peduncles are 2 tracts that attach the cerebrum to the brainstem. So already about cerebral peduncle in the introduction time, we have discussed about what is the cerebral peduncles. These are 2 stacks are look like you can see in the plant, right? The stacks are there, no? That means where we get the flowers or birds. So that is the 2 stacks are there. Here also in the brain, if you see from the cerebrum to brainstem, especially in the middle of the 2 cerebral hemisphere, you can find it out these cerebral peduncles. So these are 2 look like stacks, but in this what are the stacks are nothing but these are also completely narrow fibers only, the tracts only they are coming. So these tracts are coming from the in front of the midbrain, and it arises from the cerebrum to the pons at brainstem medulla. So these are the 2 are there in this. You can find it out. One is the ascending narrow fibers, narrow tracts, and second one is a descending narrow tracts. Ascending narrow tracts are always a sensory information. It carries the sensory information, and descending narrow tracts always brings the information from the brain to the remaining organ and parts. That means our muscles. So here if you see, these 2 tracts are very important. Even in your picture you can see where are the cerebral peduncles are there. Okay, so in the picture, if you see the red color completely, these are the cerebral peduncle, right? So this side pons are covered completely, and we can see here cranial nerves also, the 5th, 6th, and 7th, 8th nerves. So here, where from the cerebral cortex to and through this pons, through this midbrain, and the along with the pons, and it's going to the downwards. And here you can find it out the decussation, that means crossing the nerve fibers, left side to the right side to the left side. So here we can see the decussation. So these cerebral peduncles are located either side of midbrain. So 2 sides. So that means already we have discussed brain. It divides into 2 halves. So that means midbrain also in 2 halves. So if you see like this, in between these 2 parts which is there, like that it is divided into either side of the midbrain, and it connects to the remaining thalamic nuclei and this cerebrum also. And these cerebral peduncles, if you see what are the functions of these cerebral peduncles means, really they help and involve in the refining motor movements. So that means which we are doing all the movements. The motor activity is nothing but movements. So we are able to do the movements is nothing but just because of this route only. These are the cerebral peduncles only, and learning the new motor skills, all motor skills. That means remaining all the movement, even how you are walking, running, jumping, writing, right, remaining repairing, all the activity, the motor skills will be completely remembered and controlled or learned by this one only. And next one is a converting proprioceptive information. That means which we have discussed is sensory and motor information. And both are converting this proprioceptive information, especially to control the body, especially for balancing and posture maintenance. So this is very important function controlled by the cerebral peduncles. And most of these fibers are run through the cerebral peduncles only, especially in the pyramidal tract we have discussed the corticospinal and corticopontine, corticobulbar. That means the spinal tracts, pons tracts, and brainstem tracts. All these are completely run through this pyramidal tract only. Already I have shown here. These are all tracts only. So they are passing through the cerebral peduncle only. So, and once these cerebral peduncles gets damages, the main functions will be collapsed. That means control the balance, posture maintenance, lack of proprioception, everything will be collapsed. So cerebral peduncle ante em ledandi, rendu kaada vanti nirmanalu brain lo untayi. సో చెట్టుకు ఉన్నటువంటి కాడల్లాగానే ఇవి కూడా మనకి ఇక్కడ పిక్చర్ లో చూపించిన విధంగా 2 కాడల్లాగా ఇరువైపులా ఉంటాయి మిడ్ బ్రెయిన్ కి.
దీని వెంబడే మనకి అన్ని రకాలైనటువంటి నర్వ్ ట్రాక్స్, అసెండింగ్ అంటే స్పర్శ జ్ఞానం కలిగించే సెన్సరీ ట్రాక్స్, డిసెండింగ్ అంటేనేమో మనకి మూమెంట్ కలిగజేసే మోటార్ ట్రాక్స్ దీని వెంబడే వస్తాయి. సో అవి మిడ్ బ్రెయిన్ కి ఇరువైపులా ఉండి మిగతా అన్ని ఫంక్షన్స్ మనం చెప్పుకున్నటువంటి మంచి మోటార్ మూమెంట్స్ ని, అంటే ప్రతి మూమెంట్ ఏర్పడడానికి కారణమయ్యే విధంగా ఇదే పనిచేస్తుంది. ఆ మోటార్ మూమెంట్స్ ఏర్పరిచేటువంటి పని కూడా ఇక్కడ నుంచి జరుగుతుంది. కొత్త కొత్త మోటార్ స్కిల్స్ ని నేర్చుకోవడానికి ఇందాక చెప్పినట్టు రైటింగ్, స్కిప్పింగ్, జంపింగ్, ప్లేయింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, అండ్ ఈవెన్ యువర్ బాడీ యాక్టివిటీస్ ఎవ్రీథింగ్ అన్ని కూడాను మనం నేర్చుకుంటున్నాము అంటే ఆ నేర్చుకున్నదంతా కూడా దీని వల్లే ఏర్పడుతుంది, ఇక్కడ నుంచే ఫంక్షన్ చేయబడుతుంది. అలాగే ప్రాప్రిసెప్టివ్ ఇన్ఫర్మేషన్, సెన్సార్ వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని తిరిగి మళ్ళీ మోటార్ మూమెంట్ లాగా మార్చే విధంగా అన్నటువంటి కన్వర్ట్ చేసేటువంటి ప్రాసెస్ మనకి ఈ సెరెబ్రల్ పెడంకల్ లోనే జరుగుతుంది. దీనివల్ల మనకి బ్యాలెన్స్, పోస్చర్ మెయింటెనెన్స్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో దీని వెంబడి మనం చెప్పినటువంటి స్పైనల్ కి వచ్చేటువంటి కార్టెక్స్ నుంచి స్పైనల్ కి వచ్చే కార్టికో స్పైనల్ ట్రాక్ట్, కార్టెక్స్ నుంచి పాన్స్ కి వచ్చేటువంటి కార్టికో పాంటైన్, అండ్ కార్టెక్స్ నుంచి బ్రెయిన్ స్టెమ్ కి వచ్చే కార్టికో బల్బార్ ట్రాక్ట్స్ అన్ని కూడా దీని వెంబడే వస్తాయి. అందువల్ల ఈ సెరెబ్రల్ పెడంకల్ కనుక డ్యామేజ్ అయితే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటి రిఫైనింగ్ మోటార్ మూమెంట్స్ రావు, ఇప్పుడు అన్రిఫైన్డ్ అవుతుంది. అలాగే బ్యాలెన్స్ అనేది పోతుంది. సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు అన్రిఫైన్డ్ మోటార్ స్కిల్స్ అండ్ బ్యాలెన్స్ పోయి ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుంది, ప్రాప్రిసెప్షన్ లేకుండా పోయి lack of proprioception అనేది ఏర్పడుతుంది. సో అందుకని సెరెబ్రల్ పెడంకల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ while they are carrying the nerve fibers. So the information should be carried from the cortex to the downwards. That's why. So these are the very important part we have to learn. Okay. So now we are going to discuss about nuclei of the brain. So nucleus of the brain. So you can see here, what is the nucleus first? Nucleus means already we have seen in your neurons, correct? In the cell body we have a nucleus. That is another one. And here the nucleus is nothing but is a cluster of neurons. That means most of the neurons gathered at one place. Cluster is nothing but you call it as a group of neurons. So they are all collected and they make as a group. So most of these groups are located in your cerebral hemispheres and brainstem. Okay. So these neurons, most of the where they are connecting in one nucleus, they are having the same similar functions, because I'm saying different neurons are there, different tracks are there, but even though they are having the similar functions and similar connections. So these nuclei, that means already we have discussed about nucleus. What is the now nuclei? Nuclei is nothing but plural form of nucleus. So don't get any confusion. It's very clear, right? So what is that? Is nothing but a group of neurons is nothing but called nucleus. The nucleus plural form is a nuclei. So these nuclei are connected to other nuclei by tracts. Already we have discussed ascending tracts, descending tracts. So most of the tracts we start descending tracts from the motor cortex only. So the motor cortex neuron starts from cerebral cortex area. From there, you see, it is traveling up to here midbrain. Here it is connecting with the red nucleus. From there again, tract is starting and it is going to the brainstem. Right? From there again, it is going to the skeletal muscle. So where it is stopping and again continuing. So in one area, we are having the nucleus. Here it is connected with the red nucleus in the midbrain area. So like this, they connected each other. Right? So this nucleus is one of the two most common forms of nerve cell organization. So that means it's very simple, which the neurons are coordinating each other and connecting each other. And especially if you find it out in these two layers, that is the cerebral cortex and cerebellar cortex. In these two regions only, you can find it out these most of the nucleus and their functions also. Here it is there. And what are the functions? How does it do? That we will discuss in the next topic, right? Here we are discussing only the anatomy of the nucleus, just simple. So then in anatomical sections, the nucleus shows up as a region of gray matter, often bordered by white matter. That means cerebral cortex or cerebellar cortex, most of the cortex outer layer is with a gray matter only, right? It composed of completely with a gray matter. So that's why these nucleus always look like a gray matter, but it's covered by the white matter. Okay, so this is one nucleus of the brain. బ్రెయిన్ లోపల ఉండే న్యూక్లియస్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం. న్యూక్లియస్ అంటే ఏం లేదంటే వెరీ సింపుల్, గ్రూప్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్, నాడీ కణాలన్నీ కలిసి ఒక చోటగా దగ్గర కావచ్చు ఒక గ్రూప్ గా ఫామ్ అవ్వడాన్ని, క్లస్టర్ అంటే గ్రూప్, ఆ ఫామ్ అవ్వడాన్ని మనం
న్యూక్లియస్ అని అంటాము. గ్రూప్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ అని ఒక చోట ఫామ్ అవ్వడం. ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ది సెరెబ్రల్ హెమిస్ఫియర్. ఓకేనా, మనం బ్రెయిన్ ని 2 అర్ధ భాగాలుగా చేసిన వాటిని సెరెబ్రల్ హెమిస్ఫియర్ అంటాం అనుకున్నాం కదా. ఆ సెరెబ్రల్ హెమిస్ఫియర్, ఆ తర్వాత బ్రెయిన్ స్టెమ్, మెదడు కాండంలో ఇవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. రైట్. ఈ న్యూరాన్స్ అన్ని చూడడానికి డిఫరెంట్ గా, అంటే ఒక్కొక్క ఏరియా నుంచి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ న్యూరాన్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా వెన్ దే ఆర్ కనెక్టింగ్ విత్ వన్ గ్రూప్, సో ఆల్ దే ఆర్ హ్యావింగ్, అందరూ కూడాను ఒకే రకమైన ఫంక్షన్స్ ని, సిమిలర్ కనెక్షన్, అంటే సిమిలర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పోలిక ఎక్కువగా ఉండేలాగా, దగ్గరగా ఉండేలాగా కనెక్షన్స్ ని కలిగి ఉంటాయి. అలాగే ఇప్పుడు న్యూక్లియై అనే వర్డ్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. న్యూక్లియై ఈజ్ నథింగ్ బట్ న్యూక్లియస్ కి ప్లూరల్ ఫామ్. ఓకేనా, యాపిల్, యాపిల్స్, ఎలాగో న్యూక్లియస్ కి న్యూక్లియై, అంటే ఒక్కటి ఉంటే యాపిల్ అంటాం, ఎక్కువ అయితే యాపిల్స్ అంటాం కదా, ప్లూరల్ ఫామ్. అలాగే ఇక్కడ కూడా మనకి న్యూక్లియస్ కి న్యూక్లియై అన్నది ప్లూరల్ ఫామ్, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఒక చోట ఉంటాయి. సో ఈ న్యూక్లియై అన్ని కూడా ఒకదానితో ఒకటి ట్రాక్ట్ ద్వారా కనెక్ట్ అవుతాయి. మనం అనుకున్నాం కదా, ఫైబర్ ట్రాక్స్ వస్తాయి కదా, ఈ ఫైబర్ ట్రాక్స్ ద్వారా అవి కనెక్ట్ అవుతాయి. సో ఎలా కనెక్ట్ అవుతాయి? వాటికి ఉన్నటువంటి యాక్సన్స్ ద్వారా, బండిల్ ఆఫ్ యాక్సన్స్. బండిల్ అంటే ఫాసికల్స్ మనకు తెలుసు కదా, మజిల్స్, బ్లడ్ వెజల్స్ అన్నిట్లో కూడా మనం ఫాసికల్ అనే వర్డ్ ఎనాటమీలో తెలుసుకున్నాం. సో ఈ ఫాసికల్స్ అన్ని కూడా ఒక చోట ఒకదానితో ఒకటి కనెక్ట్ అవుతాయి. ఇక్కడ పిక్చర్ లో చూసినట్టయితే మనం మోటార్ కార్టెక్స్ నుంచి ఒక నర్వ్ ఫైబర్ ట్రావెల్ అయింది, ఇక్కడ రెడ్ న్యూక్లియస్ తో కనెక్ట్ అయింది, మళ్ళీ రెడ్ న్యూక్లియస్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ మళ్ళీ ఫర్దర్ లెవెల్ కి ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇట్లా ఇన్ బిట్వీన్ ద ట్రాక్స్, అంటే అన్ని ట్రాక్ట్ మధ్యలో ఒకదానికొకటి ఇలా కనెక్ట్ అవుతాయి అనమాట. సో ఇది ముఖ్యంగా మనకి సెరెబ్రల్ కార్టెక్స్ లో, సెరెబెల్లార్ కార్టెక్స్ లో ఇలాంటి న్యూక్లియస్ స్ట్రక్చర్స్ ఎక్కువగా కనబడతాయి. అలాగే ఈ న్యూక్లియస్ మాక్సిమం మొత్తం కూడా మనకి గ్రే మ్యాటర్ తోనే కవర్ అయి ఉంటుంది. అండ్ గ్రే మ్యాటర్ చుట్టూ కూడా మనకి కొంత వైట్ మ్యాటర్ ఉంటుంది, కాబట్టి బార్డర్ లో మనకి వైట్ మ్యాటర్ కనిపిస్తుంది. బికాస్ స్టార్ట్ అవ్వడం మనకి మోటార్ కార్టెక్స్ ఏరియా నుంచి ఎక్కువగా, అంటే సెరెబ్రల్ కార్టెక్స్ ఏరియాస్ నుంచి, సెరెబెల్లార్ కార్టెక్స్ నుంచి ట్రావెల్ అవ్వడం వల్ల ఇది చూడడానికి మనకి అంత గ్రే మ్యాటర్, బూడిద రంగు కలర్ లో కనిపిస్తుంది. So most of the vertebrate brain contains hundreds of distinguishable nuclei. That means we are having a number of nucleus here, and in this picture already I have shown in the basal ganglia you can find it out in cerebral cortex, in brainstem region, and in cerebellum regions. Most of the regions we are having different nucleus: cranial nerve nucleus, red nucleus, and this caudate nucleus, pallidus. Okay, so the stratum, substantia nigra. And most of the nucleus you are having, so each and everyone they are having a different functions according to the location and where it is having, they are having different structures and different functions they are having. So already we have discussed this nucleus is nothing but it is a group of neurons, right? So it is complex internal structure is nothing but they connect each other. That means different types of multiple types of neurons arranged in a group or layers. So in example, if you see this thalamus and hypothalamus, both they are having dozens of distinguishable substructures, another multiple structures they are having. So each structure, each multiple layer, they are having their own functions. So we are going to discuss about the main important nucleus only and main important structures only. Right, remaining thing, everything you can discuss in your Bachelor of Physiotherapy, because here whatever we need we required, because just I am giving the introduction of nucleus, that's it. So here according to our syllabus, our subject, we need a little bit of a portion of this nucleus of the brain. That one also we have to know about what is basal ganglia and what are substructures of basal ganglia and the thalamus and hypothalamus structure. So only that purpose only I am explaining for this one. So here if you see this nucleus is nothing but it is a complex structure. That means it's not an individual, it has a group of neurons and each neuron has their own functions, right? సో వర్టిబ్రేట్ అంటే అందరికి తెలుసు కదా, వెన్నెముక గల జీవులు, సకశేరుకాలు తెలుగులో. ఈ సకశేరుకాలని బాటనీలో పిలుస్తారు యాక్చువల్ గా. సో వెన్నెముక గల జీవులు అన్నింటి యొక్క బ్రెయిన్ ఉన్న వాటిల్లో మనకి కొన్ని జతల కొద్దీ మనకి న్యూక్లియస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క న్యూక్లియస్ ఒక్కొక్క పని చేస్తుంది, అంటే అన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్. న్యూక్లియస్ అంటే ఇప్పుడు మర్చిపోవద్దు, గ్రూప్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ అన్ని కలిస్తే ఒక న్యూక్లియస్. సో ఈ న్యూక్లియస్ మనకి అన్ని డిఫరెంట్ సైజులు, డిఫరెంట్ షేప్ లో ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడాను ఒక కాంప్లెక్స్ వంటి స్ట్రక్చర్, ఎందుకంటే మల్టిపుల్ న్యూరాన్స్ అన్ని ఒక చోట అరేంజ్ చేయబడతాయి, ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ గా అరేంజ్ చేయబడతాయి, కాబట్టి మనం దీని కాంప్లెక్స్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్తాము. ఇది పైన ఉన్నటువంటి పక్కన ఉన్న ఇంకొక లేయర్ తో కవర్ చేయబడి ఉంటాయి. ముఖ్యంగా థాలమస్ అండ్ హైపోథాలమస్ లో కనుక చూస్తే, సో ఇవి మీ పైనకి కవర్ చేయబడ్డ, దీనిలో మళ్ళీ ఇంటర్నల్ గా
నెంబర్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క సబ్స్ట్రక్చర్ మళ్ళీ దాని యొక్క ఓన్ ఫంక్షన్, దానికి సపరేట్ గా ఒక ఫంక్షన్ ని కలిగి ఉంటుంది. న్యూక్లియస్ గురించి ఎందుకు డిస్కస్ చేయాల్సి వస్తుందంటే మన సిలబస్ లో మనకు బాసల్ గ్యాంగ్లియా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. కాబట్టి అసలు బాసల్ గ్యాంగ్లియా అంటే ఏంటో తెలవడం కోసం నువ్వు ఖచ్చితంగా ఈ సెరెబ్రల్ కార్టెక్స్ రీజన్ నుంచి బ్రెయిన్ మొత్తం మీద ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క స్ట్రక్చర్ ని మనం తెలుసుకోవాలి అంటే ఈ థలామస్, హైపోథలామస్ అండ్ గ్లోబస్ పాలిడస్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించినటువంటి స్ట్రక్చర్, వాటి యొక్క ఫంక్షన్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈ న్యూక్లియస్ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. రైట్. సో ఈచ్ న్యూక్లియై హ్యాస్ ఇస్ దేర్ ఓన్ ఫంక్షన్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్ అండ్ డిఫరెంట్ షేప్. ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలిపోతుంది. ఇది మన సిలబస్ కి డీప్ గా మనం ఇంకా బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఫిజియోథెరపీలో బీపీటీలో మీకు కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ బాసల్ గ్యాంగ్లియా గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ముఖ్యంగా బాసల్ గ్యాంగ్లియా లోపల ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్ గురించి మాత్రం మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. దాంట్లో మనకి అందరికి ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి ఈ పాలిడస్ గురించి కానీ, సబ్స్టాన్షియా నైగ్రా గురించి కానీ వీటి గురించి తెలుసుకోవాలి. ఓకేనా? దానికోసమే మనం ఈ సిలబస్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. So if you see this medulla and pons, right? So in the brainstem we are having medulla and pons. They are also having the same number of nuclei, and they are having different functions like sensory, motor, and other regulatory functions. That means thermoregulatory, right? And where we are having the thirst, right? Feeding, control, and everything. Most of the regulatory functions they are having here. So if you see this, what is a ganglion? Ganglion is nothing but the group of cell bodies of neurons. Group of cell bodies of neurons is called as a ganglion, and the fascicle of nerve fibers in the PNS are called nerves. That means how they are traveling and how they are connecting each other. The nerve fibers, the group of nerve fibers is nothing but called as your nerves, and which where they are having all the group of cell bodies of neurons when they gathered at one place is nothing but is called as a ganglion. And here we have given some of examples and the nucleus in location. According to the location, what are the nucleus are there? In the brainstem we are having red nucleus, vestibular nucleus and inferior olum. And cerebellum we are having dentate nucleus, emboliform nucleus, globus nucleus and fastigial nucleus. In basal ganglia, this is very important, and we are having stratum, that's called caudate and putamen, and pallidum, that's globus pallidus, medial and lateral, and substantia nigra, and subthalamic nucleus, cranial nerve nuclei. In this, we are having a few nucleus are very important, especially in our lesson, we are having only few nucleus, and we have to discuss about them. That is basal ganglia, and ventromedial nucleus of the hypothalamus, and where we are having the hypothalamus. In the ventral medial side of the nuclei is there. That is very important, in which involving the functions of feeding, right, and fear. But how we are having the fear and the thermoregulation process. Thermoregulation means it's maintaining of your vulnerable body temperature and sexual activity. So most of these functions are very important and controlled by these hypothalamus and ventromedial regions. సో మనకి అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే బ్రెయిన్ స్టెమ్ లో ముఖ్యంగా మెడుల్లా అండ్ పాన్స్ లో కూడాను మనకి చాలా న్యూక్లియస్ ఉంటాయి, అండ్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కో రకమైన ఫంక్షన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. ఒకటి సెన్సరీ, మోటార్ అండ్ ఎస్పెషల్ గా రెగ్యులేటరీ ఫంక్షన్స్ లో బాడీలో ఉన్న అన్ని నార్మల్ ఫంక్షన్స్ ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి పనికి వస్తుంది. ముఖ్యంగా బాడీ టెంపరేచర్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి, థర్స్ట్, వాటర్ కావాల్సినప్పుడు, రైట్, ఇలా రెగ్యులేటరీ ఫంక్షన్స్ లో ఎక్కువగా మెయింటైన్ చేస్తుంది. అండ్ గ్యాంగ్లియన్ అనే ఒక వర్డ్ మీనింగ్ గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే న్యూరాన్ లోపల ఉన్నటువంటి సెల్ బాడీ, కణదేహం ఏదైతే ఉందో ఆ సెల్ బాడీ గుంపుని మనం గ్యాంగ్లియన్ అని అంటాము. సో గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్ బాడీస్ ఆఫ్ న్యూరాన్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ గ్యాంగ్లియన్. న్యూరాన్ యొక్క సెల్ బాడీల సమూహాన్ని గ్యాంగ్లియన్ అని అంటాము. ఓకే, అట్లాగే నర్వ్స్ అంటే ఏంటి? అన్ని ఫైబర్స్, నర్వ్ ఫైబర్స్ అన్ని కూడాను వాటి యొక్క ఫాసికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫైబర్స్ ని మనం నర్వ్స్ అని పిలుస్తాము. గ్రూప్ అన్నమాట, బండిల్ ఆఫ్ నర్వ్ ఫైబర్స్ ని మనం నర్వ్ అని పిలుస్తాం. సో న్యూక్లియస్ కి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు బ్రెయిన్ స్టెమ్ లో రెడ్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, వెస్టిబులార్ న్యూక్లియస్ అండ్ ఇన్ఫీరియర్ ఆలివ్. సెరెబెల్లం లో కూడా కొన్ని న్యూక్లియస్ ఉంటాయి. అండ్ బాసల్ గ్యాంగ్లియాలో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది ఒకటి మనం ఎక్కువగా డిస్కస్ చేయాలి, మన సిలబస్ లో ఉన్నది ఇదే. దానిలో స్ట్రైటమ్ ఉంటుంది, పాలిడమ్ ఉంటుంది, సబ్స్టాన్షియా నైగ్రా, సబ్థాలమిక్ న్యూక్లియస్, క్రేనియల్ నర్వ్ న్యూక్లియై ఉంటాయి. ఓకే, బట్ కొంచెం ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే హైపోథాలమస్. దీంట్లో ముఖ్యంగా వెంట్రోమీడియల్ రీజన్ లో ఉన్న న్యూక్లియస్ చేసేటువంటి ఫంక్షన్ ఏంటంటే మనకి ఫీడింగ్, ఓకేనా, కావాల్సిన ఆహారం విషయంలో
మనకి ఎక్కువగా ఫంక్షన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ఫియర్, మనం భయపడడం కానీ మనకు భయం ఏర్పడడంలో కానీ హెల్ప్ అంటే మనం పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. థర్మోరెగ్యులేషన్ నథింగ్ బట్ బాడీలో ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్ ని కంట్రోల్ చేయడం. హీట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు దాన్ని నార్మల్ చేయడం, హీట్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు బాడీలో హీట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం థర్మోరెగ్యులేషన్. అండ్ సెక్సువల్ యాక్టివిటీ, రైట్, హ్యూమన్ పార్టిసిపేట్ చేసే సెక్సువల్ యాక్టివిటీలో కూడా ఇది మనకి ఎక్కువగా ఫంక్షనింగ్ చేస్తుంది. దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఆ ఫంక్షన్ సరిగ్గా జరిగేలాగా చూస్తుంది. ఓకేనా. సో ఈ పిరమిడల్ ట్రాక్ట్స్ అంటే ఎక్స్ట్రా పిరమిడల్ ట్రాక్ట్స్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. వన్స్ అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. So already we have discussed pyramidal and extrapyramidal tracts. Now we are going to discuss about it deeply somewhat. దాని గురించి కొంచెం క్లుప్తంగా మనం డిస్కస్ అయిపోతున్నాం. సో వాట్ ఈస్ ఎ పిరమిడల్ ట్రాక్ట్? పిరమిడల్ ట్రాక్ట్ అంటే ఎఫరెంట్ నర్వ్ ఫైబర్స్ అంటారు. మనకు తెలుసు కదా, we know that afferent nerve fibers are there, afferent nerve fibers are there. Afferent nerve fibers, AFFERENT. So afferent nerve fibers, afferent is nothing but EFFERENT. Afferent nerve fibers are sensory, afferent nerve fibers are motor. So here these pyramidal tracts are completely motor. That's why we call it as a afferent nerve fibers. They start from the cerebral cortex to spinal cord. The cerebral cortex నుంచి మొదలై spinal cord and brain stem లో ఎండ్ అవుతాయి. ఓకే. సో ఇవి మనకి స్పైనల్ కార్డ్ యొక్క గ్రే కాలం లోపల ఎండ్ అవుతాయి. దీస్ ఆర్ మోటార్ ఫైబర్స్ ఎండ్స్ ఇన్ ద స్పైనల్ కార్డ్ ఆఫ్ గ్రే కాలం. ఓకే. సో గ్రే కాలం ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్ లో దీస్ మే బి ఎండ్. And why do they got as a pyramidal name for these tracts? Because the ends and they pass through the medulla oblongata, especially where they are having the pyramidical structure with the decussation area. So where they are crossing over, there is nothing called as an inverted pyramid in the brainstem region, right? So while they are traveling, while they are passing through this pyramidal tract, pyramidal area, so they call it as a pyramidal name. These tracts are passing through this area. So that's why they call it as a pyramidal tracts. ఈ pyramidal tracts కి ఆ నేమ్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే అవి మనకి బ్రెయిన్ స్టెమ్ యొక్క ఇంటర్నల్ క్యాప్సుల్ ద్వారా ట్రావెల్ చేస్తూ వస్తున్నప్పుడు ఈ పిరమిడ్ రీజియన్ లోపల, అంటే ఎక్కడైతే డెకసేషన్ జరిగిందో ఒకదానికి ఒకటి క్రాస్ గా పోతుందో ఆ ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్ ఏరియా దగ్గర మనకి చూడడానికి అది పిరమిడ్ లాంటి స్ట్రక్చర్ కలిగి ఉండడం వల్ల దీనికి పిరమిడల్ ట్రాక్ట్స్ అని పేరు వచ్చింది. సో ది మైలినేషన్ ఆఫ్ పిరమిడల్ ట్రాక్ట్స్ ఈజ్ ఇన్కంప్లీట్ ఎట్ బర్త్ అండ్ గ్రాడ్యువల్లీ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ ద క్రేనియోకార్డల్ డైరెక్షన్ అండ్ దేర్ బై ప్రోగ్రెసివ్లీ గెయినింగ్ ఫంక్షనాలిటీ. సో ఇవి పుట్టేటప్పుడు మనకి పుట్టకలో కంప్లీట్ గా డెవలప్ అయి ఉండదు. కొద్ది రోజులు పోయే కొద్దీ మనకి కంప్లీట్ గా డెవలప్ అయిపోయి దాని యొక్క ఫంక్షన్ ని కంప్లీట్ చేస్తుంది అనమాట. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మైలినేషన్ కంప్లీట్ బై 2 years ఆఫ్ ఏజ్. సో ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతాయి అంటే దట్ మీన్స్ 2 years ఆఫ్ ఏజ్ లోపల ఇవి మనకి కంప్లీట్ అయిపోయి కంప్లీట్ ఫంక్షన్ అనేది ఏర్పడుతుంది కాడల్ డైరెక్షన్ లోపల, రైట్. ఇంకా కంప్లీట్ ప్రోగ్రెసివ్ అవ్వడం మాత్రం 12 years ఆఫ్ ఏజ్. సో వెన్ దే కంప్లీట్ ఫంక్షన్ దట్ నథింగ్ బట్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 12 years దే డూ ద ఆల్ కంప్లీట్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ a proper way. Now here you can see the video of pyramidal tracts, how they are emerging from the motor cortex, from the cerebral cortex region. So here you can see these motor neurons, how they are starting from the motor cortex, either side of the brain, from the cerebral hemisphere, okay, from the internal capsule, through the internal capsule, and first it is entering into the rostral midbrain, that means back side, and the caudal midbrain, and next level is the pons. So it is entering into the pons, and next caudal pons. So from the ventral side only it is traveling, it is passing through that next rostral medulla, then medulla. Finally here you can see the decussation. So how these nerve fibers are crossing each other. Again they are entering into the directly spinal cord regions. In the cervical region they are entering. So from here these axial nerve fibers are, you can see the lower motor neuron entering into the axial nerve fibers to the shoulder and neck muscles. Next to the lower cervical region. So from here also the nerve fibers are emerging. This is the lower motor neuron. From here up to here it is upper motor neuron. So those are entering into the upper extremities, that means your hands. Next one is the corticospinal tract. From here directly they are coming from the cortex to the spinal.
Okay, so these are corticospinal tracts which is giving, and next it is entering into the lumbar regions. So here these all the nerve fibers are connecting from here to the lower extremities, that means to our lower limb, legs. And next one is the sacral region. This is the end of your spinal cord regions. So from here we are getting all the nerve fibers, axial nerve fibers to the lower extremities, completely up to the feet. Okay, so once again we will discuss in Telugu. And if you see, these nerve fibers which is traveling, సో మనం పిరమిడల్ ట్రాక్ట్స్ ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే వీడియోలో చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తాయి మనకి. సో ఈ వీడియోని మనం ఫర్దర్ లెసన్ లో కూడా ఇండివిజువల్ గా ఏ ఏరియాలో ఎలా ఎంటర్ అవుతుందో చెప్తాను మీకు. ప్రస్తుతానికి మీరు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు చూడండి, ఇదంతా సెరెబ్రల్ కార్టెక్స్ ఏరియా కదా, గ్రే కలర్ అంతా కూడాను. సో ఈ సెరెబ్రల్ కార్టెక్స్ నుంచి మనకి ఈ ప్రైమరీ మోటార్ కార్టెక్స్ నుంచి మోటార్ న్యూరాన్స్, అప్పర్ మోటార్ న్యూరాన్ స్టార్ట్ అయింది. సో అక్కడ నుంచి ఇంటర్నల్ క్యాప్సూల్ ద్వారా మిడ్ బ్రెయిన్ యొక్క మధ్య భాగానికి వచ్చి చేరడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ caudal midbrain. Caudal means back side and end of this one. Rostral means you know that, right? Front side. So next one, from first one is the midbrain. Midbrain లోకి వస్తుంది, midbrain నుంచి pons కి వస్తుంది. Pons లో ముందు వైపు, తర్వాత caudal వైపు వెనుక వైపుకి వస్తుంది. midbrain నుంచి medullaకి, midbrain నుంచి pons కి, pons నుంచి medullaకి, caudal medulla వరకు వచ్చింది. ఇక్కడే మనకి డెకసేషన్ జరుగుతుంది. మెడల్లా నెక్స్ట్ బ్రెయిన్ స్టెమ్ లోనే. డెకసేషన్ అంటే మీ అందరికి తెలుసు కదా, రెండు వైపులా వస్తాయి, లెఫ్ట్ రైట్ సైడ్ కి, రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్ కి వస్తుంది. మిగతా ఫైబర్స్ స్ట్రైట్ గా ట్రావెల్ చేయబడతాయి. సో ఇవి రెండు స్ట్రైట్ గా ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి, మిగతాయి మాత్రం క్రాస్ గా వస్తున్నాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి మనకి సర్వికల్ స్పైనల్ కార్డ్ కి ఎంటర్ అయ్యాయి. స్పైనల్ కార్డ్ రీజన్ లో కనుక చూస్తే మనకి అప్పర్ ఎక్స్ట్రిమిటీ, ముఖ్యంగా నెక్ అండ్ షోల్డర్ రీజన్ లోకి కనెక్షన్ ఏర్పడితే, నెక్స్ట్ లోయర్ సర్వికల్ రీజన్ నుంచి, ఇక్కడ నుంచి మనం దీన్ని లోయర్ మోటార్ న్యూరాన్ అంటాం. ఇక్కడ వరకు అప్పర్ మోటార్ న్యూరాన్ కనెక్ట్ అయింది, ఇక్కడ నుంచి లోయర్ మోటార్ న్యూరాన్ అంటాము. సో ఈ లోయర్ మోటార్ న్యూరాన్ మనకి లోయర్ సర్వికల్ రీజన్ మొత్తం కూడా షోల్డర్ లోని అప్పర్ ఎక్స్ట్రిమిటీలో, చెస్ట్ భాగంలోకి నర్వ్ ఫైబర్స్ ని కనెక్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ మనకి లంబార్ రీజన్ లోకి వచ్చేసి లోయర్ ఎక్స్ట్రిమిటీకి కనెక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి అప్పర్ మోటార్ న్యూరాన్ ఇక్కడ వరకు చూడొచ్చు. ఇక్కడ నుంచి చూడండి, లోయర్ మోటార్ న్యూరాన్ వెంట్రల్ రీజన్ నుంచి మనకి బయటకు వస్తుంది. ఇవన్నీ కూడాను లోయర్ లింబ్ లోపల ఉన్నటువంటి లోయర్ ఎక్స్ట్రిమిటీ మొత్తానికి సప్లై చేయబడుతుంది. సో నెక్స్ట్ సాక్రల్ రీజన్, ఇక్కడ నుంచి కంప్లీట్ గా ఫీట్ వరకు కూడా ఉన్నటువంటి నర్వ్ ఫైబర్స్ అన్ని దీని ద్వారా కంటిన్యూ చేయబడతాయి. సో ఇలా మనకి సర్వికల్, ఏదైతే సెరెబ్రల్ కార్టెక్స్ నుంచి మొదలుకుంటే సాక్రమ్ రీజియన్ వరకు కూడాను ఈ నర్వ్ ఫైబర్స్, నర్వ్ ట్రాక్ట్స్ అన్ని కూడాను పైనుంచి కిందికి కనెక్ట్ చేయబడతాయి. సో ఈ నర్వ్ ట్రాక్ట్స్ అన్ని కూడాను మనకి మోటార్ అంటే మూవ్మెంట్ ని కలగజేయడానికి ఉండేవి. ఓకే, సో ఈ పిరమిడికల్ ట్రాక్ట్ గురించి మనం ఇది జస్ట్ పిక్చర్ వీడియోలో చూసాము. దీని గురించి ఒక్కొక్క ట్రాక్ట్ ని సపరేట్ గా, కార్టికో స్పైనల్ ట్రాక్ట్ గురించి, కార్టికో బల్బార్ ట్రాక్ట్ గురించి, తర్వాత ఎక్స్ట్రా పిరమిడికల్ ట్రాక్ట్ లో ఉన్నటువంటి మిగతా ట్రాక్ట్స్ గురించి నెక్స్ట్ లెసన్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఓకే, సో టిల్ నౌ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ cerebral peduncle and pyramidal tract, nucleus of the brain, right? So already I told you we don't have any questions from this lesson in IP exam, but even though without having this lesson, without discussing about these or the parts, so you don't understand what about the remaining lessons. That means if you know this structure and what are the functions of these structures, and if anything damages occur to these parts, what will happen? You have to know this. So and you have to know the complete anatomical structure and physiological functions of these two you have to know. So then only we are discussing about all these things. You don't think that we don't have any questions from this, so why we have to learn? We need not to learn like that. You don't think. So without having any knowledge of these parts and topics, definitely you won't learn anything, any other lesson in this neurology. So that's why we are discussing here. Okay, so అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా వినండి.
ఈ టాపిక్స్ వల్ల మనకి ఎగ్జామ్ ఐపీలో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ లేవు, బిట్స్ మాత్రం అక్కడ 2 చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. కానీ ఖచ్చితంగా ఇవి చదవకుండా, ఇవి అర్థం చేసుకోకుండా న్యూరాలజీలో ఉన్నటువంటి వేరే ఏ ఒక్క టాపిక్ కూడా మీకు మళ్ళీ అర్థం కాదు. ప్రతి చోట ఈ పేర్లు రిపీట్ అవుతాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ వీటి ఫంక్షన్స్ ఏంటో, వీటి స్ట్రక్చర్ ఏంటో తెలిస్తేనే మనకి అక్కడ వీటి వల్ల వచ్చేటువంటి, ఇవి డ్యామేజ్ అవడం వల్ల వచ్చేటువంటి మిగతా పరిణామాలన్నీ మనకు తెలుస్తాయి. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క స్ట్రక్చర్ గురించి చాలా జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎక్కువసేపు రివిజన్ చేసుకోండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? ఈ లింక్స్ అన్ని వాళ్ళు మళ్ళీ వీడియో రూపంలో పెట్టారు కాబట్టి మన బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళు, వాటిని కూడా మళ్ళీ రివిజన్ చేసుకొని కొంచెం ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. కొత్త పదాలు ఉంటాయి, కొంచెం కొత్తగా అనిపిస్తుంది, బట్ ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? థాంక్స్.